This conference will now be recorded. We are trying to go ahead and make the environment ready with the latest changes, right? So there what we are trying to do is మనకు కావాల్సిన modifications అన్ని మన EC2 instances లో రెడీగా చేసుకొని and basically we are trying to go ahead and keep all these servers under this LB, right? So what LB is responsible, or any load balancer is responsible, is that it will ensure that it is distributing the load among the EC2 instances so that one particular EC2 instance is not overloaded, right? So ఏదైనా ఒక specific instance overload అవ్వకుండా so that the system can stably go ahead and manage the load on the different environments that we are creating under the LB. So that is the major responsibility of load balancer. Here, if you remember, every time we have to tell the system, okay, these are my EC2 instances. అక్కడ manual configuration చేయాలి. మేజర్ గా డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి టార్గెట్ గ్రూప్ దగ్గర వస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ వాట్ వి విల్ try to do is we will tell the system, okay, these are my EC2 instances. ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికీ నీకు ఏ ట్రాఫిక్ అయితే హిట్ అవుతుందో ఆ ట్రాఫిక్ ని ఈ ఉన్న ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయని మనకి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది, రైట్? సో దేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో అక్కడ ఆటోమేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఆటోమేషన్ పార్ట్ అంతా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, జస్ట్ ఈక్వల్ గా లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. సో అది కాకుండా మాన్యువల్ గా మనమే కాన్ఫిగర్ చేయాలి, మనమే సిస్టమ్ కి చెప్పాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా ఇంకా కొత్త EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేయాలంటే మనమే రిజిస్టర్ టార్గెట్స్ కి వెళ్తాం అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యాడ్ న్యూ సర్వర్స్ టు యువర్ టార్గెట్ గ్రూప్, రైట్? సో మనం యాడ్ చేయాలి. I have shown you the option, right? So to register the targets, so that is where you have to go ahead and manually handle everything. బట్ ఆటో స్కేలింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఎల్పీతో పాటు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ తో పాటు నేను ఆటో స్కేలింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, సో దెర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ లైక్ హ్యాండ్లింగ్ ద EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఆటో స్కేలింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే సిస్టమ్ కి చెప్తాం ఏమని అంటే, యూ మానిటర్ దిస్ యూటిలైజేషన్, రైట్? సో సర్వర్ యూటిలైజేషన్ ఎలా అవుతుందో నువ్వే మానిటర్ చేసి, ఇన్ కేస్ నీ దగ్గర 4 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు మీరు మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్సైట్ కి ఏదైనా సేల్ ఉండింది ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ఆన్ యువర్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్, రైట్? సో జనరల్ గా రెగ్యులర్ డేస్ లో కంటే ఆ డేస్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లాగిన్ అయ్యారు. సో మీకు ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్పుడు ఒక 4 ఇన్స్టెన్సెస్ పెట్టారు, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే యూటిలైజేషన్ ఆర్ యూజర్స్ ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో ఇంతకు ముందు కంటే లాగా స్టేబుల్ గా లేదు. సో సడన్లీ ట్రాఫిక్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఆటో స్కేలింగ్ with the help of one of the monitoring service, it will try to monitor your utilization, రైట్? మీ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో అది మానిటర్ చేసి అకార్డింగ్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ నంబర్ ని సెట్ చేస్తుంది. అది ఆటోమేషన్ పార్ట్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో సేమ్ ఇప్పుడు మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వాడితే ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం కదా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చేయాలి. సో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండాలి ఆ కౌంట్ ని డిసైడ్ చేయొచ్చు మనం. దీని వల్ల మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అన్వాంటెడ్ బిల్లింగ్ ఏది ఉండదు, రైట్? సో ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ కి ఎక్కువ ఇన్స్టెన్సెస్ కావాలో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే దానికి ఓకే ఇప్పుడు నాకున్న 4 ఇన్స్టెన్సెస్ చాలు అనుకుంటే అది ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ తోనే కంటిన్యూ చేస్తుంది, రైట్? సో దానికి మనం అడిషనల్ గా ఇంకొక సర్వీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఆ మానిటరింగ్ సర్వీస్ ని దీంతో ఇంక్లూడ్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఆటోమేటికలీ అనలైజ్ ది యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీస్, రైట్? సో మీ CPU యూటిలైజేషన్ ని అనలైజ్ చేసి ఇన్ కేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా అకౌంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, రైట్? 4 ఇన్స్టెన్సెస్ ప్లేస్ లో 6 చేయడము 8 చేయడము. సో ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ కౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే అది లోడ్ ని ఎఫిషియెంట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఆటో స్కేలింగ్, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్, రైట్? ఆటో ఇస్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆటోమేటికలీ స్కేల్, రైట్? స్కేల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎప్పుడైతే అడిషనల్ గా కావాలో అప్పుడు ఎక్కువ ఇన్స్టెన్సెస్ ని యాడ్ చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ హ్యావ్ దీస్ అడిషనల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ మై ఎన్విరాన్మెంట్, it will try to go ahead and
delete that additional instances in the environment, right? So that is the major advantage which we can get out of auto scaling, right? So here the automation part is involved, and in order to do the automation area, so we are trying to take help of a particular monitoring service which we call it as a CloudWatch, right? So CloudWatch and a monitoring service help తీసుకొని, so we are trying to go ahead and basically implement the scaling technique here, right? So scaling is nothing but maintaining the proper number of EC2 instances, not only increasing the count, right? So again, I'm repeating, proper scaling of EC2 instances, right? So whenever a system need 10 instances, it is ready to handle. Whenever a system need only 4 instances to handle the load, system will do that, right? So both the areas are covered with respect to auto scaling technique. So ఎలా అంటే ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా దాని అంతటికి అది ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దానికి తెలియాలి ఎప్పుడు కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు కౌంట్ డ్రాప్ చేయాలి అని. సో దానికి అది అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి కోసమే మనం ఈ పర్టికులర్ క్లౌడ్ వాచ్ అనే ఒక మానిటరింగ్ సర్వీస్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఈ మానిటరింగ్ సర్వీస్ అనేది అనలైజ్ చేస్తుంది. సో ఓకే, ఈ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఈ పర్టికులర్ సర్వర్స్ లో యూటిలైజేషన్ పెరిగిపోయింది, సో ఇవి హ్యాండిల్ చేయలేవు, సో లెట్ మీ యాడ్ న్యూ ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? సో ద సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ అనలైజ్ దిస్ అండ్ దెన్ డూ ఇట్. సో అంటే బై డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ తో రాదు, సో మనమే ఆ లిమిట్స్ అన్ని సెట్ చేయాలి. అంటే థ్రెష్ హోల్డ్ అంటారు దాన్ని, అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ క్రాస్ అయితే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మెయింటైన్ అవ్వాలి మీ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, right? That you can do it. So automation part like ikkada 2 core components untai, so we'll see that. But before that, let's see some practical examples like how it will be looking and all, right? Let me show you that particular use case, right? So here you can see EC2 auto scaling groups helps to ensure that you have the correct number of Amazon EC2 instances available to handle the load for your application, right? So it is not always maintaining more number of EC2 instances. Again I'm saying ఇక్కడ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అడ్వాంటేజ్. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్విరాన్మెంట్ కి కావాలో అప్పుడు న్యూ సర్వర్స్ పిక్చర్ లోకి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్రెడీ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుందో, we don't need to basically go ahead and handle or create new instances, right? So this is automated with the help of a collection of EC2 instances in the auto scaling groups, right? So here we can set 3 different limits. One is the minimum capacity, what is the maximum capacity, and what is the desired capacity, right? So these two are the 3 parameters which we will be defining in this particular auto scaling group. ఇంకొక కోర్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఏంటి అంటే auto scaling policies, right? So policies are important because policies will decide when to have maximum count or when to have the minimum number of EC2 instances, right? So that is decided by the auto scaling policies, and that is where we will be involving a monitoring service like a CloudWatch, right? So CloudWatch and a monitoring service ni include chestamu, and from there we'll try to go ahead and analyze the system threshold and then accordingly come up with adding or removing the instances in the environment, right? So that is how the scaling technique, auto scaling technique would be working, right? So here this is just like an example like which I just want to have, right? So here you can see auto scaling group. Auto scaling group lo ikkada meer chuste oka portion lo dark section ani inkoka portion lo dotted undi, right? It means ఇది ఎప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ లో స్టేబుల్ ఉండవు. ఇవి జస్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అంతే, మీరేం ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ చేయకండి, అవి జస్ట్ మీ సర్వర్స్ అంతే, రైట్? సో మీ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే ఒక మినిమం సైజ్ మెయింటైన్ చేశారు. సమ్ సర్వర్ లైక్ 2 servers మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి, రైట్? ఇది సరిపోయింది అంటే ఈ రోజు లోడ్ నార్మల్ గానే ఉంది, యూటిలైజేషన్ నార్మల్ గానే ఉంది కాబట్టి సో ఇది బాగానే వర్క్ అయింది ఈ రోజు. సో రేపు ఏమైందంటే సో సడన్లీ లోడ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్, రైట్? సో ఎందుకంటే ఇట్ క్యాన్ బి డ్యూ టు ఎనీ రీజన్, అంటే ఎక్కువ యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వడం వల్ల అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా అడిషనల్ ఏదైనా యాక్టివిటీ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల అవ్వచ్చు, సిస్టమ్ యూటిలైజేషన్ సడన్ గా పెరిగింది, రైట్? సో ఆ పెరిగిన లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంతకు ముందు ఉన్న 2 instances నాకు సఫిషియంట్ కాదు, right? So the old number or whatever the old EC2 instances are not sufficient for me to handle. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇచ్చే కౌంట్, మనం మాక్సిమం సైజ్ లో ఎంత కౌంట్ ఇచ్చామో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ EC2 instances ని అడిషనల్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది.
సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ autoscaling, రైట్? అవి డాటెడ్ లో ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ కి కావాలో అప్పుడే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద లోడ్ is normal again, it will terminate those EC2 instances, right? So that is how the default functionality of autoscaling group. Very important. So just take a two portions, student. Whatever the dark portion is towards your left side and other towards your right side, whatever you are seeing, right? So this is scale out. Scale out is nothing but adding new EC2 instances to your auto scaling group. I am repeating again because these are the terminology which you will see in the creation of your auto scaling groups, right? So scale out is nothing but whenever your system is not able to handle with the existing number of EC2 instances, right? I'm just repeating. So when the system, right? So whatever your application is there, whenever is your application not able to handle the load with the help of existing desired capacity, the system will automatically try to go ahead and add new instances to your auto scaling group, matching the count of maximum size. Again, that is important, right? So ఎప్పుడు మీరు ఇచ్చే maximum size ని లిమిట్ లో ఆర్ పిక్చర్ లో ఉంచేసి సో ఎన్ని సిస్టమ్స్ పెడితే ఆ సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనేది ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ యాడ్ దోస్ న్యూ EC2 instances in the environment, right? So that is the default nature of any kind of auto scaling group, right? So scaling out అనే terminology మీరు ఎక్కువ వింటారు. Scale out is nothing but adding new EC2 instances to your auto scaling group, right? So that is what we call it as a scale out. Scale out అంటే మళ్ళీ రిమూవ్ చేయడం అనుకోకండి. Scale out is nothing but adding new EC2 instances, right? So adding new EC2 instances to your auto scaling group when the system is not able to handle the load with the existing count of EC2 instances, right? So that's why it is in dotted, because this comes into picture only when needed, right? So only when the existing system is not able to handle the load, then only these new EC2 instances will come into picture, right? So very, very, very important, because whenever we'll try to go ahead and work with the servers, right, or with the configuration of auto scaling group, you will hear this terminology. I'm saying again, auto scaling policies law, auto scaling group law, ఇవన్నీ వస్తాయి. మినిమం సైజ్ అంటే ఏంటి, డిజైర్డ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కెపాసిటీ, సో వాట్ ఈస్ స్కేలింగ్ అవుట్, ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ నీడెడ్. మీకు ఇది తెలియకపోతే ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చేయలేరు. సో ముందే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే మినిమం సైజ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ మాక్సిమం కౌంట్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ టేకింగ్ అప్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్కేలింగ్ అవుట్, స్కేల్ అవుట్ అంటే ఏంటి, స్కేల్ ఇన్ అంటే ఏంటి. స్కేల్ అవుట్ అంటే యాడింగ్ EC2 instances to your auto scaling group in order to handle the overload on your environment. What is scale in? Scale in is nothing but removal or the termination of EC2 instances from your auto scaling group whenever load is normal, right? So 4 అవసరం లేదు, 2 ఉన్నప్పుడు 2k. ఇక్కడ ఏంటి అంటే even whenever we are discussing about the advantages, so it was always with relevant to cost, right? అంటే అడిషనల్ కాస్ట్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవ్వవు. మీరు ఎన్ని EC2 instances యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ దానికే పే చేస్తారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ సే పే యాజ్ యూ గో మోడల్. అంటే ఎప్పుడైతే 4 సర్వర్స్ యూటిలైజ్ చేస్తారో అప్పుడు 4 సర్వర్స్ కి బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ దోస్ అండ్ అగైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు 2 instances, right? Again the bill will be generated only for these 2 instances, right? So no additional billing will be there, and cost management is one of the core advantage that you can get out of using this particular auto scaling or the technology or the terminology of auto scaling policies, right? So auto scaling group lone auto scaling policies attach ayi untayi, so and using which the system will try to analyze. And here another integral service of this is CloudWatch, right? You don't worry, so I'll tell you how we can configure this section and all. We will see all these parts, but terminology చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది మీకు ఎందుకు అనేది నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. And here we can see these are the major advantages or the benefits that you get out of using the auto scaling environment, right? So here you can see better fault tolerance, right? So it is nothing but so automatic ga meek load balancing lo ela aithe system health analyze chestuna ikkada kuda ante. So it will try to go ahead and analyze the health check, and if anything goes wrong it will try to go ahead and terminate that particular instance, and account ni match cheyadaniki malli kotta instance create avutundi. Then meaning enti ante సపోజ్, రైట్, సో లోడ్ నార్మల్ గా ఉంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో. నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంటాయి, డిజైర్డ్ కెపాసిటీ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 instances ఉంటాయి.
అప్పుడు ఏమైంది అంటే సడన్ గా ఈ 2 సర్వర్స్ లో ఒక సర్వర్ ఏదో ఇష్యూ వల్ల రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సపోజ్ రైట్. సో నేను డిజైర్డ్ కెపాసిటీ ఎంత ఇచ్చాను అంటే I have given the desired capacity as 2, minimum size as 1. So what happened is suddenly one of my EC2 instance went unresponsive, right? So it is not responding due to some reason. So automatic system ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని టర్మినేట్ చేసేసి ఈ కౌంట్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ రీప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ రీడ్ చేయండి ఇలా అయినా ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. EC2 autoscaling can detect when an instance is unhealthy, terminate it and launch an instance to replace it. సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో అది ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే ఇక్కడే మనకి లాంచ్ టెంప్లెట్స్ వస్తాయి. ఆ లాంచ్ టెంప్లెట్స్ లోనే మనం అంతా రెడీగా పెడతాం, రైట్? సో మన అప్లికేషన్ ఎలా అయితే వర్క్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో సో సేమ్ అదే రెఫరెన్స్ అన్నిటికీ ఉంటుంది. అన్నిట్లో సేమ్ డేటా ఉంటుంది. అండ్ సేమ్ డేటా ఉంటేనే కదా ఏ సర్వర్ ని హిట్ చేసినా సేమ్ డేటా రావాలి. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ఉంది, amazon.in వెబ్సైట్ ఉంది. సో amazon.in ఎవరు బ్రౌజ్ చేసినా సేమ్ డేటా రావాలి. It means whatever you are creating new instances, right? So they should have all the same data of your application. ఒక్కోదానికి ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, మనకి యూజర్ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడల్లా ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి డిఫరెంట్ కంటెంట్ కనిపిస్తుంది. సో మనకు అట్లా కాదు కదా కావాల్సింది. whoever browses amazon.in it should be the same content, రైట్? అందుకని అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లో సేమ్ డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి సో ఆర్ సేమ్ అప్లికేషన్ ని రెడీగా పెట్టడానికి మనం లాంచ్ టెంప్లెట్స్ ని వాడతాం అన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో ఎలా అయితే హెల్త్ చెక్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా సిస్టమ్ అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద సర్వర్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. సో సర్వర్స్ అనేది మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. సో అగైన్ ద సేమ్ అడ్వాంటేజ్, రైట్? సో హియర్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ the proper number of EC2 instances which is taken care by the system. And if any instance is unhealthy, system will try to replace it. And at the same time, here the system will also check for the what do you call EC2 instances under multiple availability zones rather than concentrating into the single availability zone. Okate availability zone lo servers ni push cheyakunda, so it will also make sure that it is distributing the traffic across multiple availability zones. So that is how you manage any situation like a fault tolerant and as well as availability, because you are having the right number of EC2 instances. And the next advantage which we get is cost management, right? So because here we are trying to maintain a proper count of EC2 instances rather than trying to create multiple unnecessary billing, right? So we are trying to go ahead and maintain a proper number of EC2 instances so that the system will maintain the cost efficiency. That is the advantage that you can get out of using this particular autoscaling technique. So here you can see like one practical example in order to understand the case of like the minimum capacity, maximum and desired capacity ఉన్నాయి కదా. So terminology అని understand అవడానికి. It is just a like an example in an office where we are having the number of meeting rooms, right? So here the number of meetings usually will be more on the days of these 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday. Usually you will see a hike in the number of meetings that are there in an any kind of office environment that you are working upon, right? సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యూటిలైజేషన్ అనేది అన్ని డేస్ లో ఒకటే లాగా ఉండదు ఏ వెబ్సైట్ అయినా, రైట్? సో ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్ప్ చేయడానికి. కాకపోతే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కన్నా ఓవరాల్ ఇయర్ మొత్తం ఒకటేలాగా యూటిలైజేషన్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ సీ ద డిఫరెన్స్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సేల్. ఒక సేల్ కానీ ఏదైనా ఆఫర్ స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇచ్చినప్పుడు ఎంతమంది యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు, రెగ్యులర్ డేస్ అప్పుడు ఎంతమంది లాగిన్ అవుతారు, రైట్? సో ఆ కౌంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఓవరాల్ ఇయర్ లో మనం ఇలా అన్ని డేస్ కి ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఉంటది అనేది మనం గ్యారంటీ చేయలేం. ఒక్కొక్కసారి 2 ఇన్స్టెన్సెస్ హ్యాండిల్ చేస్తాయి, కానీ ఒక్కోసారి 10 ఇన్స్టెన్సెస్ కావాల్సి వస్తుంది మీ యూజర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది కెపాసిటీ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే యూటిలైజేషన్ అనేది ఒక డే నుంచి ఇంకో డేకి కంపేర్ చేస్తే సో దిట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అండ్ వేరియేషన్. సో మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అంటే it should be able to handle the highest utilization. At the same time it should be stable at that time.
యాజ్ వెల్, రైట్. సో అంటే యూటిలైజేషన్ సడన్ గా అయినా మీ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయగలగాలి, రైట్. అంటే సడన్ గా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ కావాలి అనుకోండి, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నార్మల్ వెళ్తుందో నార్మల్ వెళ్ళాలి. అంటే మన మన కెపాసిటీ, మన యూటిలైజేషన్ అనేది మనం ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా మాక్సిమం కెపాసిటీ అనేది మన థ్రెష్ హోల్డ్ పాయింట్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఆ మాక్సిమం యూటిలైజేషన్ అయినప్పుడు మీ సిస్టమ్ ఎలా అయితే హ్యాండిల్ చేస్తుందో అది మనకి ఇంపార్టెంట్, రైట్. ఇక్కడ ఈ కేసులో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు. అంటే మినిమం యూటిలైజేషన్ అప్పుడు ఎంత అయితే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నారో, ఎప్పుడు మాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఉన్నా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ of any particular operational person, right? So that is the major core responsibility, because based on your utilization, if the performance is changing, the clients will definitely be switching. Suppose you have some offering on same day on Flipkart, Amazon and Myntra, 3 different websites, right? So suddenly what happened in Amazon is some clothing accessories or something you have given an offer. The same offer is available like with discounts into the multiple websites. అలా మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూ టు సమ్ రీజన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్ or users not able to log into the application basically, right? So obviously what they will try to do, ఆ సేల్ అండ్ డై లోకి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ వెబ్సైట్ ఏదైందని చూస్తారు, అక్కడ ఆర్డర్ పెట్టేస్తారు, right? So they will not wait for Flipkart to come because the offer timing would be ending up, and at the same time they don't want to go ahead and buy it at a higher rate, right? సో ఇప్పుడు సేల్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను బుక్ చేసుకుంటే నాకు రేట్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, రాదర్ దెన్ వెన్ కంపేర్ టు ద రెగ్యులర్ టైం. అలా క్లయింట్ ఏంటి అంటే, సో హీ విల్ నాట్ ట్రై టు స్టిక్ యువర్ అప్లికేషన్ అన్లెస్ హీఈస్ గెటింగ్ అ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్ ఆన్ ద వెబ్సైట్, రైట్. సో కంట్రోల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయడంలో కానీ, పేమెంట్ మెథడ్స్ లో కానీ ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ లేదు అనుకోండి, క్లయింట్ డెఫినెట్ గా అది చూడరు. సో ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ కామర్స్ వెబ్సైట్ కైనా, ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కైనా డెఫినెట్ గా ఆల్టర్నేటివ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, right? It is not that it is completely dependent on only Flipkart, only Myntra ala em undadu, right? So you have multiple options. So definitely what the customer will do, he'll try to go for a different vendor, right? So okay, Amazon problem undi, okay, let's go to Flipkart. If Flipkart is having some problem, okay, let's see if there is any similar what do I say, similar offering any other alternative website. So client will definitely go. You cannot tell the client like not to go anywhere, right? So it is up to him, like whenever he's not happy with your application, right? So he will definitely try to go ahead and switch to a different alternatives that are there in the market. So mana responsibility enti ante, you should not lose your customer, right? So whoever the customer is coming to use your application, right? It can be e-commerce, it can be banking, anything. So you should not make the customer unhappy, right? So if you are making unhappy, obviously the business is impacted, right? So the number of application users will be reduced in your environment. So మనం business loss అనేది సో మన aim కాదు కదా. So at the end of the day you have to keep the client business running. సో అండ్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం అలా మాడ్యులేట్ చేయాలి. సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ అయినా సిస్టమ్ రెసిస్ట్ చేసుకోగలగాలి. సడన్ గా యూజర్స్ పెరిగారు కదా అని వెబ్సైట్ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండకూడదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని కూడా సో సిస్టమ్ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, అంటే కెపాసిటీ అనేది రెడీగా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓన్లీ సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ 100 users logged in, 1000 users logged in. So I cannot limit like that, right? So I cannot tell the users like ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక 1000 users లాగిన్ అవ్వాలి, సో మిగతా వాళ్ళందరిది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని నేను చెప్పలేను, రైట్? సో యూ డోంట్ నో what customer is making you what kind of business, right? So every customer should be treated equally and you cannot differentiate or negotiate those things, right? అందుకని ఇక్కడ మనం పిక్చర్ లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇది జస్ట్ మనకి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం జస్ట్ మీటింగ్ రూమ్స్ లాగా ఇచ్చారు. సో నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, ఇలాంటి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అయినా మన ఎన్విరాన్మెంట్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ గా హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. సో లోడ్ 80% ఉండనివ్వండి, 90% ఉండనివ్వండి, 10% ఉండనివ్వండి, రైట్? సో 0% ఉన్నా పర్లేదు. సో ఆ 0% ఉన్నప్పుడు ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుందో 100% వెళ్ళినా కూడా అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి. 100 in the sense the system will automatically
adjust the capacity so according to the need. But what I mean to say is సడన్ గా యూజర్స్ పెరిగినా కూడా సో మీ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే దాంట్లో ఎప్పుడు డిఫరెన్సియేషన్ ఉండకూడదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మేజర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ లుకింగ్ అప్, రైట్? సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో కూడా సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ మనకి ఇవ్వగలగాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ లుకింగ్ అప్ ఫర్. Right, so here you can see, right? So here you can see if you are trying to go ahead and add the auto scaling technique, the system will try to go ahead and adjust your performance according to different utilization. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వీక్ లో ఈ ఈ వేరియేషన్ ఉంది కదా, ఈ వేరియేషన్ ని సిస్టమ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ బై మెయింటైనింగ్ ద ప్రాపర్ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 instances. So auto scaling through one of the biggest advantage what we are getting is maintaining the proper number of EC2 instances, right? So that is the biggest need for any kind of application that we are hosting, right? So you should always be able to go ahead and maintain the proper count of EC2 instances. EC2 instances count proper ga maintain cheyali. So if there is 80% utilization or 5% utilization or 10% utilization, whatever is your percentage of utilization, the system performance should not be impacted, right? So that is the major requirement that we are having or looking up for by implementing any kind of auto scaling technique. So here we can see ఈ dotted lines వచ్చినప్పుడల్లా దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే so they will come into picture only when needed, right? So whenever your system needs additional number of EC2 instances, right? So then only those instances will come into picture, otherwise the system will run with the default capacity that is needed. Capacity is nothing but the number of EC2 instances, right? So okay, EC2 instance kavali or the count should be increased, so it is dependent completely on the usage of your application. మీ అప్లికేషన్ యూసేజ్ ని బట్టి ఆ కౌంట్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. So there you can see dark shaded ఉంది కదా ఆరెంజ్ కలర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి సే ద డిఫాల్ట్ కెపాసిటీ అంటే మినిమం ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్. దిస్ అడిషనల్ ఇన్స్టెన్సెస్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ only if needed, right? So whenever there is a need for the system to handle, only at that point of time a system will try to go ahead and add more number of EC2 instances to your environment, right? So let's try to go ahead and see what is the different life cycle phases that we'll have. So here with respect to the environment, so that you can understand it better, just give me a minute. Right, so these are again the same thing. So advantage distribution of instances across multiple availability zones, and here we can see this is how you basically implement it. AZ1 AZ2 అనేది ఏం లేదు, so different availability zones లో servers distribute చేస్తున్నారు కదా same. So instance distribution is nothing but by making sure that you are telling the system to push the EC2 instances to multiple availability zones. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ క్రియేషన్ లేదు, ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది మీ యూటిలైజేషన్ ని బట్టి, రైట్? సో చేసేటప్పుడు సో మనం ఎండ్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్ సెలెక్ట్ చేయండి అంతే, అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్ సెలెక్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ గా లాంచింగ్ చేయట్లేదు కాబట్టి, సో సిస్టమ్ చేసేటప్పుడు కూడా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని ప్రాపర్ కౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్. So rebalancing also comes with the availability zone, right? So here you can see, right? And here you'll have the flexibility అంటే ఇవి కూడా సో నేను మీకు కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు ఇంకా హైయర్ లెవెల్లో అర్థమవుతుంది. అంటే మీకు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ త్రూ క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా నార్మల్ గా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ టాబ్ లోనే కనిపిస్తుంది, అదేం సపరేట్ పోర్టల్ ఏమి ఉండదు. సో కౌంట్ అనేది అన్ని EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ సెక్షన్ లోనే కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ మీన్స్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ problem that you are observing, right, you can also do a manual termination, right? So manual గా అయినా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని టర్మినేట్ చేయొచ్చు, అది దానికి ఉండే ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ అన్నమాట.
Yeah. So here we can see these are the different components of EC2 autoscaling. So console through kuda manaki kanipiche parameters ivi. Just give me a moment. Let me log into console. EC2. And autoscaling groups and the launch configurations, right? So these are the two core components that are involved in the creation or in the implementation of autoscaling group. Autoscaling groups lo core components or core integral parts enti ante, so these are the ones, the launch configurations and the autoscaling group. So groups is nothing but the auto scaling groups and configuration template. I can say this is the heart. So as I said, we will system will try to go ahead and maintain the EC2 instance, right? So the maintain చేసేటప్పుడు దానికి రెఫరెన్స్ కావాలి కదా. సో మనం ప్రతిసారి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి వెబ్ పేజెస్ ని డిప్లాయ్ చేయం. సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ టెంప్లెట్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని, సో ఈ టెంప్లెట్ లో ఏదైతే అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందో సేమ్ అలాంటి సర్వరే ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ. So if you remember, we have already discussed about the templates. So templates ki manam discuss chesam kada. So here we can see which consist of the information like the machine ID, instance type, key pair, all this information, right? So why we are using templates is because we are automating the part of launch and termination of EC2 instances, right? So it means system is trying to automatically launch the EC2 instances. We are not launching from our end, right? So the system is automatically trying to go ahead and take the help of the launch configuration templates, and so the system is trying to go ahead and launch the application servers, right? So here these are the core components. So first manam cheyalsindi enti ante create and launch configuration template. So once the launch configuration template is ready, then we will go for the auto scaling groups, right? So even though the the thing that you're seeing from here is in this way, the conventional way of auto scaling groups and configuration template, ఫస్ట్ మనం ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ముందు మన కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మనది ఏ ఇన్స్టెన్స్ లో అయితే అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందో ఆ మెషిన్ ఇమేజ్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని దాంతో మనం ఒక టెంప్లెట్ రెడీ చేస్తే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో అది ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేసినా సేమ్ అదే అప్లికేషన్ రన్ చేసే EC2 ఇన్స్టెన్స్ లానే ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్, ఇన్ కేస్ అది ఆటోమేషన్ లేకపోతే ఇంక మళ్ళీ మనం ఆటో స్కేలింగ్ యూస్ చేసుకొని కూడా వేస్ట్, అలా ఏముండదు. సో మీరు ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తారో ఇమేజ్ ఐడి, దాంట్లో ఏదైతే అప్లికేషన్ కంటెంట్ ఉందో సేమ్ అదే మీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ షో యూ how we can do that. If you remember, we have also done with the launch templates the same thing, but we will see it. However, మనం configuration part లో a particular area ని cover చేస్తాం. So then you will understand it at a much higher level, right? So here we can see the same. The launch configuration template, just take a look. You can specify the information like AMI ID,
instance type, key pair, security groups, and block device mappings, right? So it means you are passing all the default information. Just system ఏం చేస్తుందంటే ఆ టెంప్లెట్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని కొత్త EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని లాంచ్ చేస్తుంది. అది దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సే ఓవరాల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇవి టూ ఉంటాయి. ఇంకా ఇండైరెక్ట్ గా ఏంటి అంటే ఆటో స్కేలింగ్ పాలసీస్, క్లౌడ్ వాచ్, ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇన్వాల్వ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ అవర్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో మనం మాన్యువల్ గా సిస్టమ్ ముందు కూర్చోకుండా ఆటోమేట్ చేయడానికి ఇంకా మనం అడిషనల్ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ core components that are available with the environment. One is configuration templates and other is auto scaling groups. So this is the scaling options. ఇది స్పెషల్ గా సపరేట్ ఆప్షన్ ఉండదు. ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ లోనే ఈ స్కేలింగ్ పాలసీస్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే మాక్సిమం కౌంట్, మినిమం కౌంట్, డిజైర్ కౌంట్ ఉంది కదా, అవన్నీ ఇక్కడే మనం అంటే స్కేలింగ్ ఆప్షన్స్ లోనే డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఎన్ని మినిమం ఉండాలి అంటే ఒక మీ అప్లికేషన్ రన్ అవడానికి కనీసం ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండాలి, సడన్ గా లోడ్ అయితే ఎంత కౌంట్ వరకు అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. So here this is the how. So tomorrow we'll try to go ahead and do the launch or the configuration part. So that's not an big problem. So today let me just end it up here because tomorrow will take more time. So I'll take another additional 15 to 20 minutes in the tomorrow session only because I don't want to stop it in the middle. So tomorrow what we'll try to do is first I'm just telling you the quick process of how I'm going to approach. Right? So the approach would be like first ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, దాంట్లో నా అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసుకుంటాను అండ్ శాంపుల్ పేజ్ పెట్టుకుంటాను. మీరు సింపుల్ గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో లాగా జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ పేజ్ పెట్టుకున్నా చాలు కాన్ఫిగరేషన్ వ్యాలిడేట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేసిన వెంటనే దీనికి ఒక మెషిన్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ మెషిన్ ఇమేజ్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని నేను ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ లో నేను క్లౌడ్ వాచ్, స్కేలింగ్ పాలసీస్, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి సిస్టమ్ ఎలా ఆటోమేటిక్ గా లాంచ్ చేస్తుంది అనేది నేను చూపిస్తాను. Right? So in order to maintain that count of minimum capacity, maximum capacity, or the desired count, whatever you are seeing, right? So all these components would be coming up. But before that, you should know all these options, right? So maximum ante enti, minimum enti, desired enti, and what is this auto scaling groups, and what is this particular launch and termination of EC2 instances, or how the system is handling it, right? So that is important to understand. So advantages me key point of time lo maybe you might not get it 100%, but when we implement it, right? So మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది ఇంకా అర్థం అవుతుంది. అంటే ఆటోమేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆ లాంచ్ అండ్ టర్మినేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో నౌ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి ఫినిష్డ్, సో దట్స్ ద రీజన్. సో లెట్ మీ just continue the session tomorrow. So for today you can just go ahead and take a look on this existing components that we have discussed, so that it will be easy for you in the tomorrow session. So tomorrow session can be much easier only if you are trying to go ahead and go through all the basic components, right? So tomorrow we might be taking a bit more time because the configuration part and testing and all, it might take some more time so that I can wind up the things whatever relevant to auto scaling, right? So just be there for tomorrow, so where I'll try to show you the auto scaling groups, how we can create and launch and termination, everything we will see, right? So if everyone is available, so it can be easy not to repeat the things again, so it can be easy for you to understand. So just try not to miss the session. So tomorrow we'll go ahead and configure the auto scaling technique into our environment, right? Okay, then I'll just share you this document, just take an overview. So మీకు ఇంకా 100% ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అర్థం కాదు, ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు కదా. సో ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ at this point of time. Okay then, thanks.